Hey una razón por la cual algunos vehículos no solo se mueven, imponen respeto. No se por la carretera, rugen con el peso de algo más grande detrás de ellos. Algunos autos y motocicletas parecen forjados, no construidos como si hubieran nacido en un campo de batalla antes de ser liberados en las calles. Este es el mundo donde la ingeniería civil se encuentra con la inspiración militar, donde la tecnología de defensa no solo protege nations, sino que forma a manquinas que aceleran tu pulso. Bienvenido a motivar, donde hoy nos sumergimos en el extraordinario universo de los autos y motos inspirados en el ejército y en las avanzadas tecnologías militares que han legado a los vehículos que usamos a diario. Piden solo bien. La tecnología que impulsa convoys blindados, casas de combate y bestias todoterreno de grado militar no se queda encerrada tras las puertas de una base. Con el tiempo se filtra, evoluciona y termina en autos deportivos, SUVs, superbikes y vehículos conceptuales que llegan a los concesionarios y garages. Es como si el ADN de la tecnología militar quedara grabado en los huesos de nuestras máquinas. Y ahí es donde comienza la magia. Imagina esto: estás sentado en un elegante auto deportivo negro mate. La cabina no es solo un interior, es un centro de comando. Proyección de datos en el parabrisas. Control crucero guiado por radar. Recubrimientos a prueba de balas. Paneles de fibra de carbono reforzados que antes protegían soldados en el frente. Ahora te dan seguridad y velocidad en la autopista. Esto no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo ahora mismo. La tecnología militar ha estado moldeando silenciosamente el mundo automotriz durante décadas, y 2025 en adelante está llevando esa relación a un nivel completamente nuevo. Uno de los grandes avances es en materiales y blindaje. Durante conflictos bélicos, ingenieros desarrollaron materiales ultraligeros pero increíblemente resistentes como el Kevlar, compuestos de fibra de carbono y acero balístico avanzado, antes solo para tanques y aviones de combate, hoy en autos de alto rendimiento y superbikes. La fibra de carbono, usada primero en aviones militares por su resistencia y ligereza, ahora envuelve chasis de superdeportivos, haciendo los giles y veloces. El Kevlar deseado para detener balas. Ahora refuerza neumáticos de vehículos premium, permite endols rodar incluso tras una perforación, igual cristal antibalas. Antes exclusivo de limusinas presidenciales. Hoy, disponible en SUVs de lujo y autos personalizados. Otro campo revolucionado es la suspensión y movilidad. En la guerra, los vehículos deben dominar terrenos imposibles. Tanques, camiones blindados y buggies taquíticos tienen suspensiones adaptativas que ajustan ultra rigidez y equilibrio en tiempo real. Es mismo concepto vive hoy en SUVs avanzadas y autos deportivos. Los sistemas de suspensión neumática adaptativa detectan el terreno y reaccionan al instante, ofreciendo una condición tan suave que podrías deslizarte sobre concreto roto como si fuera seda. Modelos como el Hummer EV o Land Rover Defender liven en su ADN tecnología militar diseñada para desiertos, nieve, selva o ciudad. Hablamos de visión nocturna y imaginas térmicas. Porque aquí se pone emocionante. Durante décadas los vehículos militares han usado sensores infrarrojos y cámaras térmicas para detectar movimiento en la oscuridad total. Esa misma tecnología ha llegado a autos de lujo y algunas motocicletas. Con asistencia de visión nocturna, tu vehículo puede detectar pitones, animales y obscuros mucho antes de cuantos faros los iluminan. No es un simple accesorio, es un salvavidas. Y lo mejor le do a tu auto esa vibra de avión de combate, como si tuvieras visión sobrenatural. Otra transferencia poderosa es la de radares y sistemas lidar. Diseñados originalmente para seguimiento de misiles y navegación taquítica. Hoy alimentan los sistemas modernos de asistencia al conductor, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático y prevención de collisions. Si tu auto reduce la velocidad solo porque otro se cruza delante de ti, agradece a los ingenieros militares. Si tu moto te alerta sobre un vehículo en el punto ciego. Eso es tecnología de sensores de defensa protegiendo. Y no olvidemos el diseño sigiloso y la estética militar. Aviones furtivos como Lockheed F-110 Nighthawk o Lockheed Martin F-35 Lightning II cambiaron nuestra visión de la aerodinámica y la presencia visual. Líneas angulares, formas agresivas y acabados made inspiran a generaciones de diseñadores automotrices. Observa los superdeportivos modernos evocan esa geometría afilada y agresiva, como si estuvieran en modo sigilo. Incluso la pintura ha evolucionado recubrimientos absorbentes de radar, antes para ocultar aviones, hoy usados para dar a los autos una aura oscura, poderosa y intocable. También están los sistemas de comunicación. En combate los soldados usan radios encriptadas, GPS avanzado y enlaces seguros.
di nacieren la navegación satelital en tiempo real, las actualizaciones por aire y la comunicación vehículo a vehículo. Cuando tu auto actualiza su software en el garage, estás usando tecnología diseñada para estrategias militares. La propulsión y potencia es otro legado. Las máquinas militares dependen de turbocargadores, supercargadores híbridos para maximizar autonomía y fuerza en condiciones extremas. Los autos civiles heredarán eso motores turbopotentes, sistemas híbridos eficientes y distribución inteligente del par. Cada aceleración es un eco de ingeniería de combate. En el mundo de las motocicletas, la conexión es aún más intensa. Las motos militares fueron diseñadas para ser ligeras, silenciosas y resistentes. Escape silencioso, pneumáticos runt flat chasis reforzado, carácter histicas que hoy viven en motos de aventura enduro y street stealth. Es como si estuvieran hechas para misiones secretas, no simples viajes urbanos. Los vehículos militares también destacan por la redundancia y seguridad todo tienen respaldo, energía dirección frenos comunicación. Esa mentalidad define la ingeniería moderna de autos de gama alta sistemas de respaldo, estabilidad electrónica y ciberseguridad inspirada en protocolos de defensa. No solo conducimos autos más rápidos también más inteligentes y resistentes. La inspiración llega incluso a los exoesqueletos. Los trajes militares que deben fuerza sobrehumana inspiran nuevas estructuras de chasis más ligeras pero más fuertes. Por eso las motos modernas pesan menos y rinden mayores. Y los autos soportan impactos mayores sin deformarse. Y no podemos dejar fuera los drones y la inteligencia artificial. Lo que alguna vez fue exclusivo de la defensa ahora impulsa la conducción autónoma. Detección de carril, estacionamiento automático, frenado de emergencia todo provienen de tecnología taquítica. Incluso algunas motos concepto usan IA para mantenerse en equilibrio, reflejando sistemas gyroscópicos de drones militares. Pero lo que realmente es irresistibles a estos vehículos no es solo su tecnología es su presencia. Un SUV negro mate con líneas angulares impone respeto. Una motocicleta sigilosa parece un depredador en la oscuridad. Un auto con visión nocturna radar te da la confianza de un piloto de casa. Cuando elevas tecnología militar a las calles civiles, no vendes solo máquinas, vendes una sensación de poder. Algunos de los vehículos más icónicos de hoy nacen de esta fusión. General HMWV convertido en Hummer H1, Mercedes, Bentley Class Casas militar así Mumbolo de Lujo y Ducati Multistrada V4 con control crucero adaptativo por radar. Incluso los autos eléctricos ya incorporan esta estética y tecnología de defensa. Cuando la gente ve un vehículo con inspiración militar siente algo, fuerza, resistencia. Dominio es una declaración. Estoy hecho para más que solo la carretera. Y esa reacción emocional es la razón por la que tantas marcas apuestan por este lenguaje de diseño. Y el futuro serán más radical. SUVs eléctricos blindados con IA de defensa. Motos con camuflaje adaptativo. Vehículos con sistemas autónomos de detección de amenazas. Nos dirigimos hacia una era donde la movilidad civil y la tecnología militar se fusionaron. Aquí en MotoCarX creemos que estos vehículos cuentan historias. Historias de innovación nacida en zonas de guerra, perfeccionada en laboratorios y liberada en carreteras. Leven el pulso de quesos furtivos, convoys blindados y buggies taquíticos. Y cada vez que tomas el volante o el manillar de uno, estás tocando un pedazo de esa herencia. Imagina estás al mando de un SUV inspirado en un avión furtivo. Las luces interiores se atinan. Los sensors de radar parpadean suavemente. La visión térmica pinta territorio en tonos blancos nitidos. Aceleras y la máquina responde como un soldado entrenado calma, precisa, imparable. O tal vez estés sobre una moto negra mate, con un rugido bajo, cortando la noche como una sombra. Esto no es solo transport. Es poder con historia. Esto no es el futuro ya este aquí. Cada nueva generación de autos y motos toma un poco más de la tecnología militar, haciéndolos más inteligentes, fuertes y letales. Y a medida que esta fusión crece, la línea entre mmos quinat civil y de combate se volver aún más difusa. Así es los vehículos, que se ven imponentes, se sienten indestructibles y liven el espíritu de un jet, un tanque o una unidad taquítica estas en el lugar correcto. En MotoCarX seguiremos explorando este emocionante mundo donde el campo de batalla se cruza con el boulevard. Si esta innovación te emociona, suscribite, activa la campana y acompañanos en mis viajes al corazón de las máquinas que están reescribiendo las reglas. Esto no es solo un episodio, es una declaración. Porque algunos autos y motos no se construyen, nacen en batalla. Y cuando los conduce el mundo se hace un lado.